24 America This Week starts right now. ഖത്തറിന്റെ ആഡംബര വിമാനം സ്വീകരിച്ച് പെന്റഗൺ സുരക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളുമായി ട്രംപിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടി. Giving us a free jet, I could say no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is, or I could say thank you very much. തർക്കങ്ങളുടെ നടുവിൽ വീണ്ടും ഓവൽ ഓഫീസ്. So why did they give us a plane to the United States Air Force? That's what that idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. So we have given them multiple opportunities to share criminal activity with us, backgrounds on these students, to let us conduct the oversight into this program that is our responsibility, and they have refused to do so. പവർലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുമായി കരൺജീത് കൗർ ബെയിൻസ്. So I've got the record for the most bodyweight squats in a minute. I'm also the 5 times All England and 5 times British champion as well. 24 America This Week, here now. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സമ്മാനവുമായാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിസിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച 400 മില്യന്റെ ആഡംബര വിമാനം എയർഫോഴ്സ് 1 ആകുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളുമായി സ്വന്തം പാർട്ടിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് പോലും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലിസ് പൗലോസ് പരിശോധിക്കുന്നു, ഖത്തറിന്റെ വിമാനം വെറും സമ്മാനമോ അതോ സമ്മർദ്ദമോ? Pentagon officials have confirmed the acceptance of a $400 million luxury airliner donated by Qatar, intended to serve as the new Air Force One for President Donald Trump. The Air Force is now preparing to award a contract to modify the Boeing 747 jet, though details remain classified. The Department of Defense will ensure the aircraft meets stringent security and mission requirements to safely transport the president. Giving us a free jet, I could say no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is, or I could say thank you very much. President Trump defended the decision from the Oval Office, calling Qatar's gift a very nice thing and noting that Boeing's replacement planes are years behind schedule. He claimed the donation would save taxpayers hundreds of millions, doubling down on social media by calling critics fools and praising Qatar for rewarding the US. In a Fox News interview, Trump described the offer as a beautiful gesture. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. അധികാരമേറ്റ നാൾ മുതൽക്കേ ട്രംപിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാണ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻറോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഹാർവാർഡിന്റെ നീക്കവും ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ എബി തരകൻ ഫ്രം 24 Central Desk. The Trump administration has announced a major crackdown on Harvard University, one of the nation's most prestigious institutions. In a dramatic escalation, the administration has revoked Harvard's ability to enroll international students, a move that could disrupt the academic and the financial future of the Ivy League giant. So we have given them multiple opportunities to share criminal activity with us, backgrounds on these students, to let us conduct the oversight into this program that is our responsibility, and they have refused to do so. The Department of Homeland Security, led by Secretary Kristi Noem, informed Harvard University today that its certification for the student and exchange visitor program has been revoked effectively immediately. Today I sent them a letter that said they will no longer be allowed to participate in this student exchange visitor program, and that's up to 27% of their enrolled students. So this decision bars Harvard from enrolling new foreign students and requires current international students, roughly 6,800. We had nearly a dozen of our own community members get their visas taken away. To transfer to other institutions or face losing the legal status in the United States. Sources familiar with the matter say tensions have been building for weeks between the administration and Harvard,
with the White House accusing the university of resisting its broader agenda. How do they get into Harvard? Why are they there? And then you see those same people picketing and screaming at the United States and screaming at, they're anti-Semitic or they're something. We don't want troublemakers here. International students, who accounted for nearly a quarter of Harvard's enrollment this academic year, are a critical source of revenue for the institutions. The decision could send shockwaves through academia and beyond. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഫൈറ്റ് LLC വീണ്ടും അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാകുകയാണ്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയ്ക്ക് ഊർജം പകരുവാൻ അടുത്തിടെ ഫൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴ വിരുന്ന് വിവാദമായി. പ്രസിഡന്റ് പദം ട്രംപ് മണി മേക്കിംഗ് മെഷീനാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ. ഈ വിവാദം പരിശോധിക്കുകയാണ് 24 ഫൈനാൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Charian. President Donald Trump hosted an exclusive gala dinner tonight at his private Virginia golf club for the 220 largest investors in his Trump dollar meme coin, sparking intense controversy in Washington at a critical time for the cryptocurrency industry. That kind of access to the president? Well, as you know, Garrett, this question has been raised with the president. I have also addressed the dinner tonight. The president is attending it in his personal time. It is not a White House dinner. It's not taking place here at the White House. This high-profile event has raised eyebrows, particularly among Democrats who are calling it a blatant example of corruption. The invitees earned their seats through a unique auction process, holding the largest amounts of the Trump dollar meme coin between April 23rd and May 12th. According to crypto firm Inca Digital, these investors spent an estimated $148 million to secure their spots, with the top 25 shelling out over $111 million. And what is happening tonight, this private secret dinner, in which individuals who have put money in Donald Trump's pocket get access to him, is maybe the most corrupt of all of the corruption. The event is tied to the Trump dollar meme coin, with 80% of its tokens controlled by Fight LLC and CIC Digital LLC, both affiliates of the Trump organization. Blockchain analytics firm Chainalysis reports that these entities have raked in over $320 million in trading fees since January, including $1.3 million in the days following the dinner announcement. Americans sent us to Congress to unrig the economy for them, not to help the president turn the White House into a crypto cash machine. Democrats, including Senators Elizabeth Warren, Jeff Merkley, Richard Blumenthal, and Congresswoman Maxine Waters, are sounding the alarm. At a recent House hearing, Waters didn't hold back, stating Trump has turned the office of the presidency into a personal money-making machine. Shall bring more updates on this soon. Have a great evening. അമേരിക്കൻ ആകാശമാകെ ഗോൾഡൻ ഡോമിന്റെ സുരക്ഷാ കവചം ഒരുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ട്രംപ്. അതിർത്തിയിൽ 5 ആൾ പൊക്കത്തിൽ മതിൽ പണിതുയർത്തിയ ട്രംപ് ഇനി ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുപോലും അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കാത്ത വിധം പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. President Donald Trump has just unveiled an ambitious new chapter in national defense, the $175 billion Golden Dome missile defense system designed to protect the United States from aerial and even space-based threats. In a press briefing from the Oval Office, the president called it our national Iron Dome, but on a much grander scale, comparing it to Israel's missile defense system. General, we're talking about $175 billion total cost of this when it's completed. The Golden Dome aims to counter advanced threats from adversaries like Russia and China, including hypersonic weapons and space-launched projectiles, which experts say are too fast and complex for current US defense system. Exist or be focused on foreign adventurism, some other threat that we've been told is affecting us. When you looked at the data, sir, from Russia to the Communist Chinese and other, and their capabilities, what they're trying to do to supersede us and threaten us. Your defense, so if you miss at one, you catch at the next, and it integrates existing technologies. Signed into action by executive order in January 2025, the program will be led by US Space Force General Michael Gutlein. President Trump vowed the system will be fully operational by January 2029, stating
This will protect our homeland from missiles launched anywhere in the world, even from space. Sources confirm that SpaceX, led by Elon Musk, is a top contender for major contracts in this groundbreaking project. Prajan C. Kannan, Central News Desk 24, Kochi. കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും ഫ്ലൂറൈഡ് ചേർത്ത് പല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അമേരിക്കക്കാർ. എന്നാൽ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഫ്ലൂറൈഡ് കുടിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ പോകുകയാണെന്ന് ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് കവിതാ രാജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1940-കൾ മുതൽ അമേരിക്കയിൽ ദന്തക്ഷയം തടയുന്നതിനായി ജലവിതരണത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പല്ലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ധാതുവാണ് ഫ്ലൂറൈഡ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വന്നതോടുകൂടി കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു. And we are mandated by Minnesota State statute to add fluoride to the drinking water. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് എഫ് കെന്നഡി ജൂനിയറിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിരവധി രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഫ്ലൂറൈഡ് ഏതോ വില്ലനാണെന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക മാലിന്യമെന്നും അപകടകരമായ ന്യൂറോടോക്സിൻ എന്നുമാണ് കെന്നഡി ഫ്ലൂറൈഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ ആകട്ടെ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് മെഡിസിൻ ആണെന്നും പറയുന്നു. Well, the Department of Health says that we have to add at least 0.5 and not more than 0.9 parts per million. So we target 0.7. ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ, മൗത്ത് വാഷുകൾ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അവ വാങ്ങില്ല. ഫ്ലൂറൈഡ് കുട്ടികളുടെ കുടലിന് ദോഷകരമാണെന്ന വാദമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് ക്യാവിറ്റികളെ ചെറുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് ഗുളികകൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. See all the caution signs. We use a fluorosilicic acid at a dose of 0.7 milligrams per liter. എന്നാൽ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലൂറൈഡ് നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 0.7 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന അളവ് കൂടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. തർക്കങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഓവൽ ഓഫീസ് വീണ്ടും ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു ആഴ്ചയാണ് കടന്നുപോയത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ശാന്തതയോടെ നേരിട്ട സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മാറ്റമെല സിറിൽ രാംഫോസിനെ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജയൻ ജോസഫ്. So why did they give us a plane to the United States Air Force? That's what that idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. It might sound improbable in the light of the bizarre encounter that unfolded in the Oval Office on Wednesday. But President Trump and Cyril Ramaposa, South Africa's president, actually have quite a few things in common. Both are lavishly wealthy business tycoons who coveted, then achieved, rather late in their life, the highest office in their land. Both share a taste for the refined leisure of the moneyed global elite. Golf for Trump, fly fishing for Ramaposa. If we are to succeed as a movement, we must follow in the footsteps like Nelson Mandela, like Walter Sisulu. But most important, both built their formidable reputations on a knack for making deals. In Trump's case, this usually involved real estate, hotels, casinos, and luxury condominiums. Ramaposa, for his part, was central to one of the most celebrated deals of the 20th century. He was the lead negotiator in the talks that brought an end to apartheid in South Africa. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. So it is perhaps not surprising that Ramaposa, a debonair statesman who does not lack confidence in his abilities, thought he could bring his considerable talents to the Oval Office and at least begin the process of making some kind of a deal with a man who thinks of himself as the king of deals. Instead, Trump hijacked the meeting to focus on a racist fantasy of white South Africans suffering genocide from the hands of a black majority. As spectacle, it was grimly riveting. As statecraft, it was deeply damaging. This is Jane Joseph, 24 USA. കണക്കിലെ കളികളിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ച കരഞ്ജിത്ത് കൗർ ബെയിൻസ് കായിക രംഗത്തും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പുരുഷ മേധാവിത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി കഴിവ് തെളിയിച്ച ഈ സിഖ് വനിതയുടെ കഥയുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Karanjit
Kaur Bonds is a name you'll want to remember. Not only is she a chartered accountant with a sharp mind for numbers, but she's also a powerlifting phenomenon with the strength to match. Bonds has made history as the first Sikh woman to represent Great Britain as the World and European Powerlifting Championships, proving she's a force to be reckoned with in a male-dominated sport. So I've got the record for the most bodyweight squats in a minute. I'm also the 5 times All England and 5 times British champion as well. This power girl has an impressive resume. She's a 5-time All England powerlifting champion, a 5-time British powerlifting champion, and a decorated Commonwealth medalist with 3 golds and 2 silvers. But that's not all. Karanjeet has now etched her name in the record books, earning a Guinness World Record for the most bodyweight squats in a minute by a female, completing an astonishing 42 squats on October 4th. I got to 30 seconds and I was getting faster than I'd already thought. Like I'd already got 25 reps in 30 seconds. I was like... Starting her powerlifting journey at just 17, Karanjeet has risen to the top, following in the footsteps of her father, Kuldeep, a former powerlifter. Karanjeet's story is one of brains, brawn, and boundless ambition. She's not just lifting weights, she's lifting the aspirations of a new generation, showing that strength comes in many different forms. Sometimes when she get the shopping out, she say, "Oh, I carry that." She was quite young. She carried 2 of the milk containers, bring them to the kitchen. We always think how strong she is. This is Amma, 24, USA. DC മല്ലു ഓപ്പൺ 2025 അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി ടെന്നീസ് മത്സരം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 32ഓളം മലയാളികൾ പങ്കെടുത്ത DC മല്ലു ഓപ്പൺ 2025 ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് കായിക സൗഹൃദത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേദിയായി മാറി. വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രമോദ് കിരൺ ജോഡി കിരീടം നേടി. റണ്ണറപ്പായി ബിനോയ് സന്തോഷ് ടീം. ചലഞ്ചേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യനായത് ലിജി ലിറോയ്. റണ്ണറപ്പായി ദിനേശ് മുനീസ് ടീം. സൈന വീഡിയോസിന്റെ ബാവ സൈന മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിനായി അഫ്ഫാൻ, അനസ്, നാരായണൻകുട്ടി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സംഘാടക സമിതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2025 സിംഗിൾസ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചതായി ടൂർണമെന്റ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പനീർ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാമേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 400 ഗ്രാം പനീർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ 1 കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 10 കാഷ്യൂം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചേരുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഇത് നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാമേ. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത ഈ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം തീ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഞാൻ ഇതൊരു മീഡിയം തീ വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ചാറൊക്കെ കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു 4 മിനിറ്റ് വേവിക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാമേ.
നമ്മുടെ പനീർ ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒരു ഈസി റെസിപ്പി അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. US-ലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഹാപ്പി മെമ്മോറിയൽ ഡേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.